second section focusing on goals on entrepreneurs. And we have the speakers Nawaz Miran, the chairman and the group Miran. And we also have the section moderator Sudeep Nair, the CD of K-Disc, kindly requesting. And it's our immense pleasure to welcome Mr. Nawaz Miran, the chairman of Group Miran. I need a big round of applause. And also with all love and respect, we would like to welcome our section moderator, Sudeep Nair, CD K-Disc. Let's start the session. I think we are behind schedule. So Nawaz Miran sir needs no introduction, no formal introduction, and let's quickly get on to the question round, sir. Nawaz sir has built a traditional family-run business, scaled it up to a global enterprise, global brand. Everyone knows about the brand, Eastern Group. I would like to start the session by asking Nawaz sir a question. What were the challenges, the most challenging things that he faced during this transition? No, thank you once again for inviting me here. For me, I was a second generation entrepreneur. I came with I was lucky enough to be with my dad for close to 30 years. So, entrepreneurship is something what you say, you have to be very tactful. You have to have the courage and, patience to align with your first generation. First generation would have, they would have tasted success basically by doing certain XYZ aspects. And they expect us to follow the same suit. But if you do that, then what happens is then your organization probably might, you probably may not grow to the level which you anticipate. So, you have to have a mindset of aligning with the first generation, bringing in, trying to, incorporate things that actually takes the organization to the next level or make it future ready. That process was a bit, my dad was always supportive, but as organization, adilekku konduvara ennu parayunnathu buddhimuട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. But one of the thing to relate to today's subject, നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ സക്സസ്. നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കെപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ലാറ്ററലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ, ബട്ട് that will not create a motivating environment within the organization. So if you want to create a motivating ecosystem within the organization, you need to help people within the organization to get to next level. നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന സമയത്ത്. But then over a period of time, now they make presentations. Luckily, today making presentation and all is not a big thing because technology has actually helped people achieve that. So it's an inclusive growth plan if you have. That is the one thing which create institutions. Otherwise, it's just a business house. So another question, coming back to our perspective, the discussion today, in today's environment, what is the most important skill sets that you would look for to, if you were to hire a new entrant or even an experienced candidate? ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് if the person is not digitally literate, he probably might have enough of degrees, enough of qualification, but if he is not digitally literate, then we will not take people. So what we need to do is, right from the schools, we will have to start inculcating that access to digital technologies and digital processes need to be there right from the schools, because
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവ്സ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So there is one more thinking, there is critical thinking, there is real world problem solving. People talk about these aspects too. Would you consider these as important skill sets? Yeah, so if you ask me what you need on a long term is basically to have a critical thinking mindset has to be there within, be it a learner or a employee or an entrepreneur. And then the second thing is to create a culture of innovation, culture of entrepreneurship within the organization. So we probably might call it within the organization it's entrepreneurship or something like that. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീൻ റൺ ബൈ ദ MD or the CEO of the organization. Any business has been run by the group of people within the organization. It doesn't, you can't differentiate between a lower level staff and a CXO level staff. ഇവരുടെ എല്ലാം, if the CXO level or the CEO level gives a strategy or put in a strategy, ആ സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കുന്ന എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് or a shared vision on running the organization. So you talked about entrepreneurship and intrapreneurship. So entrepreneurship is equally important to take down the strategy to the next level and the ground level realities. Can I ask you another question? There have any business goes through peaks and valleys. So you have seen different cycles. How do you navigate through the valleys, especially since a lot of trouble you might have faced, and how did you even overcome those troubles and gain consumer confidence? So any issue that you face, there will always be some solution to it. So you debate, you come to conclusion on what need to be done as a corrective step, and then it has to go to the last level of the organization. So once everyone is together working for a resolution, then it obviously works. The feel of owning things within the organization, ഇതെൻ്റേതും കൂടിയാണ്. നാളെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. Generally what happens is people have a feeling that you are the owner of the organization. So whether it is good or bad, it's only affects you. എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീല് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു കളക്റ്റീവാണ്. വി ഹാവ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഹസ് ഗോട്ട് അറൗണ്ട് 4,000 odd people വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ 4,000 ആൾക്കാരുടെയും ജീവിതം ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി CXO ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം, താഴെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാകണം. You are now wearing multiple hats, from leading a conglomerate, I would say, or you have built a conglomerate, and then you are wearing a hat of investor, angel, mentorship. How do you feel about this? So the idea is simple, but what I am saying is we have negotiated a lot of learning curves. ഈ ലേണിംഗ് കർവ്സ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഉയർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം. സോ ജനറലി മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. വെറസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഗിവ് അഡ്വൈസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ പേഴ്സൺ ലിസ്ണിങ് ടു യു
he is being spoon fed. അഡ്വൈസിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. Whereas if you are a mentor, what you need to do is that in such situation, if I have acted in such a way, അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he can think about X, Y and Z and he can take the best of decision. So that actually paves way for lot of growth coming in a much faster way. അപ്പോൾ 10 വർഷം കൊണ്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ട് in 3 years if you can take the organization to the next level, that is the best thing. And believe me, in organization running, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ അവസരത്തിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതെപ്പോഴും ഒരു വിൻ വിൻ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയും, ഈ നമ്മൾ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ബുക്ക്, ജനറലി നമ്മൾ ഏത് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കയറുമ്പോഴും കാണാവുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഹൗ ടു നെഗോഷിയേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഹൗ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, വിൻ വിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് കണ്ണു പോവില്ല. സോ യു നെഗോഷിയേറ്റ് ആൻഡ് യു ക്രിയേറ്റ് എ എനിമി ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. You have to make a win-win situation when you run the organization, be it dealing with the people within the organization, dealing with the vendor, dealing with the client. You need to carry that in mind. So if someone is coming up with a promising idea, what would you look at, whether the idea or the individual, or can you give some comments on that? See, സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 1 decade വാട്ട് ഹസ് ഗോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ഐഡിയ ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിക്വയർ ബേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, കാശിങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും 1 കോടിയും 2 കോടിയൊക്കെ നഷ്ടം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ലാഭത്തിൽ വരുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റായിട്ടാണ് പല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും വരുന്നത്. പക്ഷേ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സും ലോകത്ത് വിജയിക്കില്ല. ഞാനൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടണം. പക്ഷേ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് X rupees, ഐ ആം സർവീസിങ് ഓൺലി 2 guys, ബട്ട് എനിക്ക് 250 പേരെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് 250 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പാടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി കോൾ, ഈ ബിസിനസ് ടെർമിനോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയും സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സ്കെയിലിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ്സാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നോക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്കെയിലബിൾ ദെൻ വി ഒബ്വിയസ്ലി പുട്ട് ഫണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഐ ഹവ് ഇൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ കൊടുത്തത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പും 2 ലാപ്ടോപ്പും 2 ചെയറുമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ 400ഓളം ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 80 കോടി ടേൺ ഓവറിലൊരു കമ്പനിയായിട്ട് അത് വളർന്നു. അപ്പോൾ ഈ വളരാൻ അവസരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈസ ഇടുക, വളർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ, ആ പാഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ പുറകെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Can you name that company? Yeah, it's called CloudSec എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആണ്. രാഹുൽ ശശി ഈസ് ഫ്രം മാവേലിക്കര. രാഹുൽസ് ഫാദർ വാസ് വിത്ത് KSRTC. He has proved that he is into cloud security business. And there are a lot of others where we have put in money and they have successfully come out as a valuable organization. So what would be your message to, you have done, created on entrepreneurs, what would be your message for the state? How do we create more entrepreneurs for the state, across the state? So entrepreneurship, see, the thing is that നമുക്ക്
നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ 50s and 60s, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം സിലോണിലായിരുന്നു. ബട്ട് സിലോൺ വാസ് എ മേജർ ട്രേഡ് ഹബ്. സോ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു, കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നിറയെ ആൾക്കാർ സിലോണിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സിലോൺ കഴിഞ്ഞു, ദെൻ ദ ഗൾഫ് തിങ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ മൂവ് ടു ഗൾഫ്. അപ്പം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ 140 കോടി ആൾക്കാരുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദുബായ് ബേസ്ഡ് മലയാളീസ് ഹാവ് ഏകദേശം ഒരു 40-45 രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ നാളെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഈ ബ്രാൻഡ് ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ല. വേറെ ഗൾഫിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദുബായിലുള്ള ഒരാൾ സൗദിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നു. ദർ ആർ ബ്രാൻഡ്സ് വിച്ച് ആർ നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട്, ആൻഡ് കോമ്പറ്റിങ് വിത്ത് ബിഗ് നെയിംസ്. അപ്പോൾ അതൊരു ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്. ഞാൻ എപ്പോഴും തൃശ്ശൂർകാരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് 50 ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 85% തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പേരെടുത്ത് നോക്കിയോ, എനി ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 85% വിൽ ബി ഫ്രം തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്കോസിസ്റ്റം മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഈക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കൂളുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ടു, ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ, വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി, പക്ഷെ ആ ഫാദർ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഇയാൾ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് അന്ന്. എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു ബി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ നീഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദംസെൽസ് ആസ് ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം. What would be your closing remarks, sir? Any message for the young generation? No, see, as society, ഇന്നിപ്പോൾ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇതൊരു എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മൈ ഫീലിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദേ ബിക്കം ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ് ബേസിക്കലി നാളെ ഒരു 10 മടങ്ങായിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിൻസിയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൈ ആൻഡ് ഒരു തുറന്ന മനസ്സുമായിട്ടിരിക്കുക. 140 കോടി ആൾക്കാർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സർവീസും പ്രോഡക്ട്സും ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ജോലി. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത കാര്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Thank you very much, sir. Just to conclude, KDISC runs a program called Young Innovators, YAP, Young Innovators Program, which is in its 8th year. So we have about 3 lakh registrations already, and tomorrow from 9 to 10:30, adjacent room, the Innovation Bay, we have 10 super minds presenting their great ideas in front of a panel, in front of some of the well-known investors as well. I request your presence. I know you won't be able to make it. I'm traveling. But consider Young Innovators Program. That is a program which enlightens
kids and empower them through their innovation journey. We encourage them to do real-world problem solving and critical thinking. All the best for that. Thank you, sir. Thank you so much for inviting.